The initiative also aims at improving extension services and increasing investment in the sector, as well as motivating youth participation in agribusiness through establishing block irrigation farming under what we call as the Building a Better Tomorrow Youth Initiative for Agribusiness. And one of the successful cases in this regard is the Youth Agribusiness Incubation Center called Sokoine University Graduate Entrepreneur Cooperative, or in short, SUGECO. The livestock subsector, Building Better Tomorrow Live, is also being established for beef production and aquaculture. And quite impressive results are already being realized. Tanzania is also leveraging digital technologies for planning, monitoring and evaluation, extension services, marketing. Tanzania has put in place policies and strategies supportive of food systems. As a result of implementation of fairly robust policies and strategies, Tanzania has had food self-sufficiency ratios of above 100% for over 2 decades. We in Tanzania have also introduced low-cost and long-term agricultural financing to the private sector, including establishment of a facility at the central bank that enables commercial banks to borrow for onward lending to farmers at single-digit interest rate. We have also recapitalized the Tanzania Agricultural Development Bank and contributing to growth in agriculture financing. Fourth, cognizance of the challenges emanating from climate change, Tanzania has embraced climate-smart agriculture, including regenerative production systems, that is, soil health technologies, use of less on-farm inputs like agrochemicals and fertilizers, while promoting judicious use of off-farm inputs. We have also embarked on using inclusive green growth tools, which is a framework for capacity building and measuring the levels of compliance for small, medium, and large-scale producers, as well as processors and agribusinesses. And in developing the tools, Tanzania collaborates with local NGOs and international organizations such as the World Wildlife Fund, CARE International, the Nature Conservancy, and the International Union for Conservation of Nature. This is largely championed under the Southern Agricultural Corridor of Tanzania, SAGCOT. Fifth, we have also scaled up investment in agriculture research and education, and this involves working closely with universities and agricultural research institutions to develop advanced farming techniques, pesticides, high-yield seeds, promoting agribusinesses, and encouraging the youth to take interest in agriculture. We are also leveraging PPPs, especially in construction of irrigation schemes, provision of extension services, training and retooling of extension staff, as well as promotion of farmer-to-farmer learning. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, despite the successes highlighted, there are still some unresolved challenges, especially low production and productivity. Furthermore, like many other countries, Tanzania remains vulnerable to adverse effects of climate change, pest outbreaks, and soil degradation. Other challenges include limited value addition. Inadequate financing of food value chains is also still a major constraint, mainly due to high cost of borrowing for the agriculture sector. And additionally, women and youth
tend to be the most financially excluded segments of the population. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, it is my firm conviction that such challenges can and must be resolved with transformative ideas from this summit. Allow me to lay out just 4 areas for your consideration in subsequent discussions. First, on the supply side, I think Africa needs to harness existing scientific knowledge, including indigenous technology, to produce and process enough food for its people and for the global markets. And therefore, African governments should take requisite measures to provide small-scale farmers with affordable inputs, knowledge, skills, and finance to enhance productivity along food value chains. We also need to scale up digitalization and financing of scientific research. We must also appreciate that our youth and women are central to our food systems and need to harness their growing numbers and ensure they benefit from their sweat and innovativeness. In particular, we should endeavor to make agriculture enticing to the younger generation through the use of modern technology, easy access to land, startup capital, and markets, particularly targeting activities like horticulture, which pay off relatively quickly. Second, I think there is need to put an end to exploitative practices to the farmers by enforcing the use of standard weights and measures, as well as banning forward market practices in order to protect the farmers. And in Tanzania, we have successfully overcome such malpractices in a number of value chains such as meat and rice and beans, but we still need to extend it to other agro-produce. Third, food systems transformation needs a multi-sectoral development approach, including easing supply chains and movement of food commodities. I therefore urge African countries to honor the regional trade arrangements, and in particular, the Africa Continental Free Trade Agreement, by complying with trade protocols and removing non-tariff barriers. The growth of our private sector and its success in the regional and global markets hinge on how supportive our policies are. And lastly, peace and security are important prerequisites for functioning food systems. Millions of displaced people and refugees in Africa and in the world have had their lives and food production capacities disrupted. These are farmers and livestock keepers who used to be self-reliant, but because of wars and conflicts, they suffer the indignity of depending on the generosity and goodwill of others. And this must stop. We should embrace peaceful ways of resolving conflicts and ensure peace and security prevail in our continent and other parts of the world. Ladies and gentlemen, with these remarks, I now have the honor and pleasure to announce that the Africa Food Systems Summit, the 2023 summit, is officially opened, and I'm now ready to proceed with the launching of the 2023 Africa Agricultural Status Report. Thank you for your kind attention.
Makamu wa Rais Dr. Philip Mpango na hotuba yake kufungua mkutano huu mkubwa kabisa wa mifumo ya chakula barani Afrika, na sasa ni kwenda kufungua ripoti ya hali ya chakula barani Afrika, akigusia masuala muhimu kwa ajili ya kuimarisha mifumo ya chakula barani Afrika, akisema kuna kila sababu, japo kuna changamoto zinazoendelea kulikabili bara hili katika masuala ya uzalishaji wa chakula na mpaka kuwafikia watu wote, bado kuna changamoto za kutatua. Wakati tukija kuzungumza hayo, makamu wa rais yuko na rais wa Agrf ambaye ni Dr. Agnes Kalibata, wanakwenda kufungua ripoti ya hali ya chakula. Tusikilize hapo kwanza, hapo baadaye tutakuja kurejea kusemezana yaliyomo kwenye hotuba ya makamu wa rais. Hali ya ripoti ya chakula ameshakabidhiwa makamu wa rais, na sasa ni tayari ni kwenda kukisoma, lakini pia na kufanya maazimio yaliyomo yafanye kazi kwa Waafrika wote ili kuondoka kwenye mkwamo wa hali ya upatikanaji wa chakula. Kama alivyosema kwenye hotuba yake makamu wa rais, katika watu 5 barani Afrika kuna mtu mmoja anakwenda kitandani akiwa amepiga deshi ama amepiga ndefu, tumbo kiunguruma usiku mzima, kwa sababu hali ya chakula ni haitoshelezi watu wengi. Tupate yale yaliyomo kwenye ratiba kutoka kwa mwendesha shughuli, afu tutakuja kuendelea. Call with your ministers and Dr. Kalibata, so we have a big one with all of the speakers as well. If you come back on stage so we can have the photograph. It's like a class photograph for the end of this session. Is that possible, Dr. Kalibata? Let's do that. A big class photograph. All right, very good. Dr. Kalibata, Your Excellencies, Minister Makame, Minister Bashir, speakers here on the stage for our closing photograph. Thank you so much. This is how we officially open Africa's Food Systems Forum with a great class photograph. Before we head on to the rest of our program, photographers, flash away. That is totally acceptable and appropriate at this stage. If you're watching online, do stay with us for the opening of the deal room. That will open momentarily. Ministers Bashir, Ministers Makame, don't be shy. Speakers who have been on the stage in the last 2 hours, please, quickly, on stage. Nadine, get your panelists on stage. Very good. Faster than that, if that is possible. Very good. Lovely to see you all. Doctors, honorable speakers, only if you have been on stage in the last 2 hours. For the rest of 2023. Thank you. Thank you so much to all of the speakers. Na mtazamaji wa TBC, kinachoendelea hivi sasa hapo ni picha ya pamoja ya viongozi hao waliofungua mkutano huu akiongozwa na makamu wa rais Dr. Philip Mpango, na baada hapo kutakuwa na mjadala ambao utaongozwa na moderator Bwana Jile Aditeri kutoka Tanzania Investment Center. Na mtazamaji, utakumbuka nirudi tu kwenye hotuba ya mheshimiwa Dr. Mpango ambaye yeye pia ameipongeza GRF ama jukwaa hili kwa kuhakikisha ama hatua inazozichukua kuhakikisha Afrika inaweka misingi bora na mifumo mizuri ya chakula, pia na kuongeza uzalishaji wa chakula kwa bara la Afrika kwa wingi na kuwa na chakula cha kutosha kabisa, na kingine tuuze nje ya bara hili la Afrika. Vile vile Dr. Mpango mbali na kuelezea changamoto, ametoa njia bora ambazo jukwaa hili linaweza kutumia ama kuzihakikisha zinafanikisha mfumo huu wa chakula, mifumo ya chakula inakuwa bora zaidi, ikiwemo utafiti kwa kutumia njia za kidijitali, kuwawezesha wanawake na vijana hususan kwenye kuwapatia elimu, mitaji, miundombinu kuwa mizuri, ikiwemo pembejeo, mbolea na halikadhalika.
Mtazamaji, namuona hapa rais mstaafu wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Kikwete na makamu wa rais na rais wa Agrf Dr. Agnes Kalibata wakiteta hapa. Utakumbuka pia changamoto ambazo alizipata wakati anaingia madarakani Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Hata makamu wa rais amezitaja. Kulikuwa na ule ugonjwa ama wa COVID-19 uliteteresha kidogo uchumi wa nchi ama bara la Afrika na dunia kwa ujumla. Vita ile ya Ukraine na Urusi pia nayo imesababisha vitu kupanda, ikiwemo mbolea, mafuta. Mabadiliko ya tabia nchi nayo pia ni moja ya changamoto ambazo zinaikumba sekta hii ya kilimo, ikiwemo mabadiliko hayo. Mvua ni chache tu kwa Tanzania. Hatukupata mvua za kutosha katika kuhakikisha kilimo kinazalisha mazao mengi. Na ni kurudisha kwake Esero upe fursa ambazo pia wanazipata wakulima wadogo katika mkutano huu. Utakumbuka kwamba mkutano huu asubuhi ulianza na kikao cha mawaziri wa sekta husika, ikiwemo sekta ya kilimo, sekta ya uvuvi, sekta ya mifugo. Walikutana asubuhi mapema tu kujadili namna gani tunaweza kulivusha bara la Afrika katika uzalishaji ama mifumo hii uendelevu wa mifumo endelevu ya chakula. Naam, asubuhi saa 1 kabisa mawaziri lakini na makatibu wakuu wanaohusika na wizara husika za kilimo, mifugo na uvuvi wamekutana na kuzungumza masuala ambayo kwa pamoja waliweka wasilishaji wa namna ya kushughulika na kuleta uhimilivu wa masuala ya chakula barani Afrika, na wameongozwa na waziri wa kilimo Hussein Basha, kwa waziri Ulega ambaye pia anamwaga pa makamu wa rais Dr. Philip Mpango baada ya kufanya kazi kubwa kabisa ya kufungua mkutano huu. Lakini pia umegusia wakulima wadogo. Tija yao ni ipi kwenye mkutano huu ambao tunashuhudia viongozi wamepigilia suti, wamevaa vizuri? Tija ni kwamba kinachopatikana hapa kwenye mifumo ya chakula kama ambavyo tumeongea awali na mkurugenzi mkazi wa Agrf Tanzania, ni kwamba wanakwenda kupata moja kwa moja kuunganisha kwenye mnyororo wa thamani wa masuala ya upatikanaji wa mazao, lakini kutoka kwenye lile tulikuwa tunalifahamu kama Agrf, Jukwaa la Mapinduzi ya Kijani barani Afrika, mpaka lilipobadilishwa mwaka jana, mwishoni mwa mwaka jana 2022 kuwa Jukwaa la Mifumo ya Chakula barani Afrika. Lengo ni kwamba kwa Tanzania kwa mfano tumeshafikia kitu kinaitwa mapinduzi ya kijani, kwa sababu na uzalishaji mkubwa zaidi ya 120% na chakula cha kutosha. Lakini mbali ya kuwa na chakula cha kutosha, mikoa inayoongoza kwa uzalishaji ya chakula yenyewe, watu wake wakiwemo watoto kwenye umri wa kuanzia miaka 0 mpaka 5 na kuendelea wanasumbuliwa na utapiamlo unaosababisha unyafuzi. Kwa hiyo jukwaa hili linakwenda kutafuta njia mbadala za kuwezesha watu wanaozalisha chakula sana wapate hata lishe nzuri. Hapana shaka Tanzania imeshaanza kuchukua hatua, Shinuna na mtazamaji, katika mikoa huko. Viongozi wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi, lakini pia makatibu tawala wanalo jukumu sasa hivi la kuhakikisha wanatoa elimu kufika kwa watu, kuelimisha namna ya kupata chakula bora ambacho si gharama sana kupatikana huko katika maeneo yetu, kwa sababu mboga za majani, matunda yamejaa huko. Lakini kila siku mtoto unamlisha ugali asubuhi, unamlisha mchele ama wali mchana, afu baadaye usiku unamlisha viazi. Bora viazi kidogo, unakuwa umechanganya zile nyuzi. Lakini unakula wali asubuhi, unakula wali mchana, unakula wali usiku, unakuwa unapendezesha tu mdomoni hapa, lakini ujenzi wa afya unakuwa umekula wanga haisaidii mwili vizuri. Na tunaamini kwamba chakula hicho unachokuwa na kila kwa chakula kimoja hicho hakina usaidizi sana katika mwili wako. Makamu wa rais amezungumza kwamba bara la Afrika kwa ujumla kwa sasa hivi linatumia dola bilioni 75 katika kuagiza chakula nje ya bara hili, na ukizipigia hesabu Shinuna, hizi ni sawa na trilioni 187.1. Ni pesa nyingi sana, trilioni 187.1 kuagiza chakula katika bara ambalo 65% ya ardhi yake ifaayo kwa kilimo. 65% ya ardhi yote duniani
inayofaa kwa kilimo iko barani Afrika. Kwa hiyo ni kutaka kuondoa uzembe uliomo vichwani mwa Waafrika ili waende shambani kwa ajili ya kutatua changamoto hizi zinazolikabili bara lenyewe. Shinuna. Asante sana Mafuru, na kumbuka tu mtazamaji, mkutano huu unakujia mbashara kutoka hapa ukumbi wa JNICC jijini Dar es Salaam, ukiwakutanisha wadau mbalimbali wa sekta za kilimo, uvuvi, wafanya biashara, wakulima wadogo na taasisi za kifedha. Lengo ni kukuza hatua kubwa zilizoratibiwa na wadau wote wenye sekta hizi, kulea gunduzi na kuchakata majawabu ya kinchi ambayo yatatafsiri ahadi zilizotekelezwa na kuwa na mikakati hai na yenye kuonesha maendeleo yanayoonekana. Vile vile kutambua na kuwatunza vinara na kusherekea njia bora za kilimo kwa kila nchi. Yale mageuzi yanapopatikana kwa njia moja ama nyingine, bara hili la Afrika litafanya mambo makubwa hadi kuweza kujitegemea kwa chakula barani Afrika. Namna tukushukuru sana mtazamaji kwa kuungana nasi leo katika ufunguzi wa mkutano huu mkubwa kabisa. Bado tunasema kwenye stoku, kwenye gara letu yamo mengi sana mpaka itakapofika tarehe 8 tutayamulika mengi yaliyozungumzwa hapa leo na makamu wa rais. Nikianzia kidogo tu, tunaweza kusema ni tone dogo tu katika mvua kubwa inayoendelea kunyesha ya maarifa hapa katika ukumbi wa kimataifa Mkutano wa Julius Nyerere, na tutayamulika yote kwa pamoja na kujitoa kwenye tatizo la njaa na kutegemea. Shinuna Saidi, shukrani sana kwa niaba ya timu nzima ambayo imeshiriki kuletea matangazo haya. Mengi yanaendelea, endelea kuwa nasi. Mimi ni Seru Mafuru, nimekuwa na mtangazaji mwenzangu Shinuna Saidi. Nyuma ya matangazo haya wapo watu wengi sana waliokufanikishia matangazo yenyewe. Kwa niaba yao tukushukuru sana. Endelea kusalia na TBC1. Naam, asante sana Seru Mafuru pamoja na Shinuna Saidi. Tumewapata vyema kabisa kutoka katika ukumbi wa Mwalimu Nyerere hapa Dar es Salaam, ambapo mkutano wa mifumo ya chakula barani Afrika ulikuwa ukiendelea hapo, na makamu wa rais Dr. Philip Mpango tayari amefungua rasmi. Wote mlioko hapa na wageni waalikwa, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mwenyezi Mungu